નમસ્તે સ્ટુડન્ટ્સ, મારું નામ ડૉક્ટર અતુલ પટેલ છે. હું એલડી એન્જિનિયરિંગ કોલેજમાં આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર છું અને પાવર સિરીઝ સોલ્યુશન મેથડથી ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન સોલ્વ કરવાના લેક્ચર 5માં આપનું સ્વાગત છે. લેક્ચર 5 સુધી આપણે જોયું કે રેગ્યુલર સિંગ્યુલર પોઈન્ટ, ઓર્ડિનરી પોઈન્ટમાં કેવી રીતના ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશનના સોલ્યુશન મળે. અત્યારે આપણો ટોપિક ચાલે છે રેગ્યુલર સિંગ્યુલર પોઈન્ટમાં ફ્રોબેનિયસ મેથડથી કેવી રીતના ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશનનું સિરીઝ સોલ્યુશન મેથડથી સમ સોલ્વ કરવા. ઓકે, સોલ્વ બાય ફ્રોબેનિયસ મેથડ એક્સ વાય ડબલ ડેશ પ્લસ વાય ડેશ પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર વાય ઇક્વલ ટુ 0. લેટ અસ કન્સિડર આ ઇક્વેશનને ઇક્વેશન નંબર 1 કહીએ. હવે સોલ્યુશન કન્વર્ટ ઇન સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ, convert this in standard form. So divide this by x, so y double dash plus y dash upon x is equal to plus x y, this is equal to 0, right? Compare with the standard form, that y double dash plus p of x y dash plus q of x y equal to 0. So p of x is equal to 1 upon x and q of x is equal to x. Here p of x is tends to infinity as x tends to 0, right? And therefore p of x is not analytic at x is equal to 0. Q of x is analytic and therefore x is equal to 0 is a singular point. Okay. Now હવે આપણે જોઈએ કે x into px and x square into qx, right? So x into px, that is equal to 1, and x square into qx, that is equal to x cube, right? So therefore x into px and x square into qx both are analytic at x is equal to 0. આ બંને x is equal to 0 અગર એનાલિટિક છે, right? Therefore x is equal to 0 is a regular singular point. x is equal to 0 એ શું થશે? આપણું રેગ્યુલર સિંગ્યુલર પોઈન્ટ થશે એન્ડ હેન્સ આનું સોલ્યુશન જે છે એ આપણે ફ્રોબેનિયસ મેથડથી સોલ્વ કરવું પડશે. સો લેટ અસ copy this one. So 0 is regular singular point. So consider y is equal to sigma k is equal to 0 to infinity ak x raised to m plus k is a solution. So that is equal to a0 into x raised to power m plus a1 x raised to m plus 1 plus a2 x raised to m plus 2 and so on. Here it is a1 x raised to m plus 1, right, and so on, right? Now what is y dash? So y dash is equal to sigma k is equal to 0 to infinity m plus k into ak x raised to m plus k minus 1. Y double dash is equal to sigma k is equal to 0 to infinity. સ્ટુડન્ટ્સ આ બંને કેસમાં k is equal to 0 થી સ્ટાર્ટ થશે, એ આપણે ધ્યાન રાખીશું એ વાતનું. m plus k into
m plus k minus 1 ak x raised to m plus k minus 2, right? Now put all this value in 1, આ બધી જ વેલ્યુ 1 માં મૂકીએ. So x into sigma k is equal to 0 to infinity m plus k minus 1 ak x raised to m plus k minus 2 plus sigma k is equal to 0 to infinity m plus k into ak x raised to m plus k minus 1 plus x square sigma k is equal to 0 to infinity ak x raised to m plus k equal to 0, right? એટલે આપણે વેલ્યુ આમાં મૂકી દીધી. નાઉ મલ્ટીપ્લાય વિથ ધીસ x. So sigma k is equal to 0 to infinity m plus k minus 1 ak x raised to m plus k minus 1. આપણે x થી મલ્ટીપ્લાય કરીએ, અહીંયા પાવર ઓછો થઈ જશે, પ્લસ સિગ્મા k is equal to 0 to infinity m plus k into ak x raised to m plus k minus 1 plus multiply this by x square. Sigma k is equal to 0 to infinity ak x raised to m plus k plus 2. This is equal to 0. So this is આ જે છે આપણું આઈડેન્ટિટી ઇક્વેશન થશે અને કોપી કરી લઈએ આપણે. ચલો હવે લોએસ્ટ ડિગ્રી ટર્મ શું થશે, રાઈટ? તો આની અંદર k ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 લઉં તો m માઇનસ 1 પાવર થશે. આમાં k ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 લઉં તો m માઇનસ 1 પાવર થશે. આમાં k ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 લઉં તો m પ્લસ 2 પાવર થશે, રાઈટ? સો લોએસ્ટ ડિગ્રી ટર્મ જે છે એ k ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 લેવાથી થશે. સો ધ લોએસ્ટ ડિગ્રી ટર્મ is x raised to the power m minus 1, right? Now the lowest degree terms આપણે લઈએ તો k is equal to 0, so m into m minus 1 a0 x raised to m minus 1 plus m a0 x raised to m minus 1, right? Chalo, this is the lowest degree term, right? So take the coefficient of lowest degree term equal to 0. So this implies m square minus m into a0 plus m into a0. This is equal to 0, right? So we compare the coefficient of x raised to m minus 1, that is equal to 0. So this implies m square minus m plus m into a0 is equal to 0. So this implies m square a0 is equal to 0. Now here a0 is not equal to 0 because it is a coefficient of a0 છે 0 નથી, કારણ કે કોએફિશિયન્ટ કોનો છે? સૌથી ઓછામાં ઓછી ઘાતનો છે, એ 0 ના હોય તો એનો મતલબ શું થાય કે m સ્ક્વેર ઇક્વલ ટુ 0, રાઈટ? તો એનો મતલબ શું થયો કે m સ્ક્વેર ઇક્વલ ટુ 0, સો m ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 0 2 ટાઈમ્સ એન્ડ આવો કેસ થયો કે m1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ m2. એટલે આપણો જે કેસ છે એ આમાં રિપીટ્સ રૂટ્સવાળો કેસ થયો કે આઈડેન્ટિયલ ઇક્વેશન છે એના રૂટ્સ રિપીટ થાય છે અને એ m ઇઝ ઇક્વલ ટુ
0 0 આપણને મળે છે, રાઈટ. ચલો હવે આગળ જોઈએ તો નેક્સ્ટ ડિગ્રી x રેઝ ટુ m ડિગ્રી ટર્મ. સો x રેઝ ટુ m મારે અહીંયા જોઈએ તો m k ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 લેવું પડે. સો ટેક k ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 ઇન ધીસ. આની અંદર k ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 લઈએ તો m પ્લસ 1 ઇન્ટુ m, k ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 એટલે a1, રાઈટ. x રેઝ ટુ પાવર k ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 એટલે m, રાઈટ. આમાં k ઇઝ ઇક્વલ ટુ મારે જોઈએ છે x રેઝ ટુ પાવર m, તો k ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 લેવું પડશે. તો પ્લસ m પ્લસ 1, રાઈટ, a1 x રેઝ ટુ પાવર m. આમાં તો m પ્લસ 2 થી સ્ટાર્ટ થાય છે એટલે હશે નહીં. સો ધીસ ટર્મ નાવ કમ્પેર ધ કોઓપ્શન્ટ ઓફ x રેઝ ટુ m ટર્મ 0. આનો કોઓપ્શન્ટ 0 લઈએ તો આના ઉપરથી આપણને મળશે કે m પ્લસ 1 ઇન્ટુ m a1 પ્લસ m પ્લસ 1 a1, this is equal to 0. So this implies m plus 1 whole square a1 equal to 0, right. Here m is equal to 0, right. So m plus 1 whole square is not equal to 0. So this implies a1 equal to 0. આમાંથી આપણને શું મળ્યું? a1 equal to 0 because m plus 1 whole square is not equal to 0, right. So we get a1 equal to 0. હવે નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ, નેક્સ્ટ ટર્મ જોઈએ કે x રેઝ ટુ પાવર m પ્લસ 1 ટર્મ જોઈએ, રાઈટ. નેક્સ્ટ ડિગ્રી ટર્મ x રેઝ ટુ પાવર m પ્લસ 1. તો અહીંયા m પ્લસ 1 લેવું હોય તો મારે k ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું લેવું પડે? 2, રાઈટ. સો ઇફ આઈ ટેક k ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2, so m plus 2 into m plus 1, right. K is equal to 2, so a2 x raised to power m plus 1. here k is equal to 2 લઈએ તો m plus 2 a2 x raised to power m plus 1, રાઈટ. અહીંયા m પ્લસ 2 થી સ્ટાર્ટ થાય છે એટલે m પ્લસ 1 વાળું ટર્મ નહીં આવે. સો ધીસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધીસ ટર્મ. આનો કોઓપ્શન્ટ 0 લઈએ. સો ધીસ ઇમ્પ્લાઇઝ m પ્લસ 2 m પ્લસ 1 ઇન્ટુ a2 પ્લસ m પ્લસ 2 ઇન્ટુ a2 ઇક્વલ ટુ 0. સો ધીસ ઇમ્પ્લાઇઝ m પ્લસ 2, આમાંથી m પ્લસ 2 કોમન કરીએ એટલે m પ્લસ 2 હોલ સ્ક્વેર ઇન્ટુ a2 ઇક્વલ ટુ 0. સો ધીસ ઇમ્પ્લાઇઝ a2 ઇઝ ઓલ્સો 0 બિકોઝ m પ્લસ 2 ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0. આ 0 નહીં થાય એટલે a2 આપણને શું મળશે? 0 મળશે, રાઈટ. એટલે a1 બી 0 મળ્યું અને a2 બી 0 મળ્યું. ઓકે, ચલો આપણે આને ઉપરનું ટર્મ છે એને કોપી કરીને નેક્સ્ટમાં લઈ જઈએ. ચલો આપણે x રેઝ ટુ m ટર્મ જોયું, x રેઝ ટુ m પ્લસ 1 જોયું, રાઈટ. હવે આપણે નેક્સ્ટ જોઈએ કે જનરલ ટર્મ જોઈ લઈએ કે x રેઝ ટુ m પ્લસ k માઇનસ 1 વાળું ટર્મ જોઈ લઈએ, રાઈટ. સો ધ નેક્સ્ટ ટર્મ ઇઝ x રેઝ ટુ m પ્લસ 2 વાળું જ લઈ લઈએ, રાઈટ. તો m પ્લસ 2 જોઈએ, m પ્લસ k પ્લસ 2. તો અહીંયા k ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા લેવા પડશે? 3, રાઈટ. સો compare the coefficient of x raised to, take coefficient of x raised to m plus k plus 2, right. So here we have to take k is equal to k plus 3, right. So m plus k plus 3 into m plus here k plus 2 3s, right. This is a k plus 3. This will be x raised to m plus k plus 2, right. અહીંયા પ્લસ 2 જોઈએ એટલે k is equal to k plus 3 મૂકવું પડે. સો પ્લસ m plus k plus 3
into x raised to m plus k plus 2, રાઈટ, અને અહીંયા મને મળશે પ્લસ એ કે into x raised to m plus k plus 2, right. ચલો now take coefficient of this equal to 0, તો આનો coefficient થશે m plus k plus 3 into m plus k plus 2 plus m plus k plus 3 into a k plus 3 plus a k, this is equal to 0, right. So this implies m plus k plus 3 માંથી કોમન લઈએ તો m plus k plus 2 plus 1 આવશે એટલે plus 3 થઈ જશે હોલ સ્ક્વેર into a k plus 3, this is equal to minus a k, right. So this implies a k plus 3 is equal to minus a k upon m plus k plus 3 whole square. This is my recurrence relation. Okay, so this is my recurrence relation અને આપણે કોપી કરી લઈએ. આપણી પાસે બીજી ઇન્ફોર્મેશન શું હતી કે a1 equal to 0 and a2 is equal to 0 and we take a0 is not equal to 0, right. હવે રિકરન્સ રિલેશન ઉપરથી આપણે બીજા કોઓપ્શન્ટ લઈએ. a1 a2 થઈ ગયા છે, right. So k is equal to take k is equal to 1, so take k is equal to 1, this implies આપણે a3 જોઈએ ને take k is equal to 0, right. So a3 is equal to minus a0 upon m plus 3 whole square, right. Now take k is equal to 1, so this implies a4 is equal to minus a1 upon m plus 4 whole square, right. Now a1 equal to 0, so this is 0, okay, because a1 equal to 0, right. Now take k is equal to 2, so this implies a5 is equal to minus a2 upon m plus 5 whole square. So this is also 0 because a2 આપણું 0 છે. Now take k is equal to 3, implies a6, this is equal to minus a3 upon take k is equal to 3, so m plus 6 whole square, right. So this is equal to m plus 6. Now what is a3? a3 is equal to minus a0, so this is a0 upon m plus 3 whole square, so a0 m plus 3 whole square m plus 6 whole square, right. So this is my a6, right. See next a7 and a8 will be 0 and we can get a9 and so on, right. So let us put all this value in this equation, that y is equal to a0 x raised to the power m plus a1 x raised to the power m plus 1 plus a2 x raised to the power m plus 2 plus a3 x raised to the power m plus 3 and so on, right. So આની અંદર આપણે કિંમત મૂકીએ આ બધી વસ્તુ, so we get y is equal to a0 into x raised to the power m. a1 and a2 is 0, right. So a3 is equal to minus a0 upon m plus 3 whole square into x raised to m plus 3, right. Then a4 a5 is 0, a6 is there, so plus
a0 upon m plus 3 whole square into m plus 6 whole square, right, into x raised to power m plus 6, right, okay, and so on. So this is my y. Let us copy this and copy kar liye, and so on, right. So what is the value of m? So the value of m is 0 0. So value of m is 0, right. So what is my y1? So my y1 is equal to y at m is equal to 0, right. तो आम m is equal to 0 મૂકીએ તો a0 constant બહાર લઈ લઈએ, m is equal to 0 એટલે 1, right, minus x cube upon 3 square plus x raised to power 6 upon 3 square into 6 square and so on, right. Now what is y2? So y2 is equal to del y by del m, right, at m is equal to 0, okay. એટલે જ્યારે રૂટ્સ રિપીટ થતા હોય અહીંયા આપણા રૂટ્સ રિપીટ થાય છે 0 0 2 ટાઈમ, તો y1 આપણને આ રીતના મળશે. હવે બીજો આર્બિટરી કોન્સ્ટન્ટ આપણે ફાઇન્ડ કરવાનો થાય, તો y2 જે થશે એ આનું ડેરિવેટિવ કરવાનું વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ m. સો લેટ અસ ટેક આમાંથી આને સિમ્પ્લિફાય કરી લઈએ ફોર ડેરિવેશન. So we can take a0 common, x raised to power m common, right. So what is remain? 1 minus x cube upon m plus 3 whole square plus x raised to 6 upon m plus 3 whole square, m plus 6 whole square and so on, okay. So this is my y, right. So take the partial derivative of this y with respect to x, with respect to m. So first of all, derivative of this one a0, what is derivative of x raised to m with respect to m? It is x raised to power m into log x, into log x, right, and this term is as it is. So 1 minus x cube upon m plus 3 whole square plus x raised to 6 upon m plus 3 whole square, m plus 6 whole square and so on, right. So u into v rule I am using, plus a0 into x raised to power m at it is, and the partial derivative of this term, right, with respect to m. So this will be 0. Now partial derivative of this with respect to m is plus 2 x cube upon m plus 3 raised to the power 3, okay. The partial derivative of this term with respect to x, so derivative of 1 upon x square, right, that is equal to minus 2 upon x cube, okay. So I use these things. Now for here plus minus 2 into x raised to power 6 upon m plus 3 whole cube, right, and m plus 6 raised to power 2 plus minus 2 x raised to power 6 upon m plus 3 whole square and m plus 6 raised to power 3, right, and so on, okay. Now we will take m is equal to 0 in this case, right. So my y2 my m equal to 0 મૂકી દઈએ. So this is equal to a0, we can take common, m equal to 0, so log x into 1 minus x cube upon 3 square plus x raised to 6 upon 3 square
into 6 square, okay, plus x raised to m equal to 0. So, only this term 2 x cube upon 3 cube plus minus 2 x cube upon m is equal to 0. So, 3 cube into 6 square plus minus 2 x raised to power 6 3 square into 6 cube and so on. Okay. So, this is y 1, this is y 2. So, my next general solution, that y is equal to c 1 y 1 plus c 2 y 2, right. You can write the y 1 and y 2 from these things. So, this is my y 1, this is my y 2, put in this, that will be the general solution, will be the general solution. So, in this case the roots are repeating, okay. So, 0 0 2 times are repeating. So, we use this method that the y is equal to y at m 1, right, plus c 1 plus c 2, take the partial derivative of y with respect to m and put m 1, okay. So, we use this second case of Frobenius method, right. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व बाय फ्रोबेनियस मेथड आ જોઈએ तो कंसीडर दिस एज अ 1, ओके. सो सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म. सो y डबल डैश प्लस 2 अपॉन x y डैश प्लस y इक्वल टू 0, राइट. सो कंपेयर दिस विथ y double dash plus p of x y dash plus q of x y equal to 0. So, it means that p of x is equal to 2 by x and q of x is equal to 1. Okay. So, here when x tends to 0, p of x is tends to infinity, and therefore, p of x is not analytic at x is equal to 0, and therefore, x is equal to 0 is singular point. Now, x is equal to singular point. So, let us check it is a regular singular points or not. So, now x into px, so x into px, that is equal to 2 and x square into qx, so that is equal to x square. So, here x into px, that is 2 constant, and x square into qx, that is equal to x square, a upon x square છે, right, and x square into qx, both are analytic at x is equal to 0, and માટે x is equal to 0 is regular singular point. Okay. So, x is equal to 0 is regular singular point, એટલે આપણે Frobenius method થી એ sum solve કરવો પડશે. Let us copy this one. Now, x is equal to 0 is regular singular point. So, consider the solution of 1 is of the form y is equal to sigma k is equal to 0 to infinity a k x raised to power m plus k, right. It means that this is equal to a0 x raised to power m plus a1 x raised to power m plus 1 plus a2 x raised to power m plus 2 and so on.
right. So, consider this as a solution. Let us take this is 2, right. Now, what is y dash? So, y dash is equal to sigma k is equal to 0 to infinity m plus k into a k x raised to power m plus k minus 1, the derivative of this term, right. Now, y double dash, that is equal to sigma k is equal to 0 to infinity m plus k minus 1 a k x raised to power m plus k minus 2, right. Now, put value of y dash, y double dash in 1. Okay. So, x into sigma k is equal to 0 to infinity m plus k minus 1 a k x raised to power m plus k minus 2 plus 2 into sigma k is equal to 0 to infinity m plus k into a k x raised to power m plus k minus 1, right, plus x into sigma k is equal to 0 to infinity a k x raised to power m plus k, this is equal to 0, right. So, let us copy this one. Now, multiply with x, sigma k is equal to 0 to infinity m plus k minus 1 a k x raised to power m plus k minus 1 plus sigma k is equal to 0 to infinity 2 m plus k a k x raised to power m plus k minus 1 multiply with x. So, sigma k is equal to 0 to infinity a k x raised to power m plus k plus 1, this is equal to 0. Okay. Now, the lowest degree term. So, lowest degree term is m, lowest degree term શું થશે m minus 1. So, lowest degree term coefficient. Okay. So, lowest degree terms m minus 1 છે એનો coefficient એટલે અહીંયા અમારે k equal to 0 લેવાનું. So, m into m minus 1 a0, right, plus m minus 1. So, take k is equal to 0. So, 2m into a0, right. તો m plus 1 થી start થાય છે, it is not there. So, take this is equal to 0. So, from this one m square minus m plus 2m, this is a0 equal to 0, right. So, this implies m square plus m, right, into a0 is equal to 0. Now, here a0 is the lowest degree term coefficient is not equal to 0. So, my m square plus m equal to 0 is indicial equation. Okay. So, from this ones we get m into m plus 1 is equal to 0. So, this implies m equal to minus 1 and m equal to 0. So, m1 is equal to minus 1 and m2 is equal to 0. So, here the roots are different. આ બંને roots કેવા આવે? Different આવે. And the m1 minus m2, right, that is equal to 1 and this is belongs to z.
ઓકે, એટલે રૂટ્સ આર ડિફરન્ટ એન્ડ ધ ડિફરન્સ ઇઝ પૂર્ણાંક. એ બંનેનો ડિફરન્સ છે એ ઇન્ટીજર છે, એટલે આપણો થર્ડ કેસ થયો. કે જે થર્ડ કેસમાં કેવું હતું કે રૂટ્સ જે છે એ ડિફરન્ટ હોય અને એનો જે ડિફરન્સ છે એ પૂર્ણાંક હોય. આપણો જે પહેલો ક્વેશ્ચન એ હતો કે જેમાં રૂટ્સ ડિફરન્સ હતા અને એનો જે ડિફરન્સ છે એ અપૂર્ણાંક હતો, 1/3 હતો. આની અંદર એ પૂર્ણાંક છે. એટલે આ કેસ થયો આપણો થર્ડ કેસ, રાઈટ. ચલો, એટલે M1 ને M2 મળી ગયા, આપણે એ રાખી લઈએ. ઓકે, હવે નેક્સ્ટ કોઓપ્શન જોઈએ તો એક્સ રેસ ટુ પાવર m-1 લીધો તો આપણે એક્સ રેસ ટુ પાવર 1 m લઈએ. સો કન્સિડર the coefficient of x raised to power m term. Okay, so consider the coefficient of x raised to power m term. So here I need k is equal to 1, right? So m plus 1 into m a1, right, plus here take m is x raised to m, so k is equal to 1. So 2 into m plus 1 into a1, right. Here k is m plus 1 થી start થાય છે, take this is equal to 0, right. So this implies m plus 1 into m plus 2 a1 equal to 0, right. એટલે હવે અહીંયા જોઈએ કે m1 is equal to -1, right, and this is equal to 0. Okay, so in this case if I જો અહીંયા હું m બરાબર -1 લઉં તો આ ટર્મ શું થઈ જશે? 0, રાઈટ. એનો મતલબ એ શું થશે કે a1 is equal to 0/0 for m is equal to -1, રાઈટ. એનો મતલબ થયો કે a1 is an arbitrary constant. A1 is an arbitrary એટલે આની અંદર a1 શું થશે? આપણો એક આર્બિટરી કોન્સ્ટન્ટ થશે, એટલે કે એ જનરલ સોલ્યુશનની અંદર a1 તો આવશે અને a0 બી આવશે કે a0 ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0. એટલે આપણું સોલ્યુશન જે થશે એ a1 અને a0 ની અંદર મળશે, રાઈટ. ચલો હવે આગળ જઈએ, પહેલાં આને કોપી કરી લઈએ. હવે આપણે કમ્પેર કરીએ the coefficient of x raised to m plus k plus 1. Okay, so compare, so consider the coefficient of x raised to m plus k plus 1. Okay, clear. Sure. So now compare the coefficient of m raised to k plus 1. So અહીંયા મારે k plus 1 જોઈએ તો k is equal to k plus 2 મૂકવું પડે, બરાબર. So m, okay, k is equal to k plus 2 લઈએ. So m k plus 2 into m k plus 1, right, a k plus 2, right. So અહીંયા k plus 2 રહીએ એટલે m raised to k plus 1 થઈ જશે, plus 2 times અહીંયા બી k plus 2 m k plus 2, right, k plus 2 into a k plus 2 plus a k, this is equal to 0, right. So this implies આમાંથી m k plus 2 common લઈ લઈએ. m plus k plus 2 is common, so what is remain? m plus k plus 1 plus 2 into a k plus 2 is equal to minus a k, right. So this implies m plus k plus 2, this is m plus k plus 3 into a k plus 2 is equal to minus a k. So this implies a k plus 2 is equal to minus a k upon m plus k plus 2 into m plus k plus 3, right. This is my recurrence.
ઓકે, તો આ મારું રિકરન્સ રિલેશન થશે. We know A0 and A1 is arbitrary constant, so we need A2. So start with A2. So take k is equal to 0 here. So we get A2 is equal to minus A0, right, m plus 2 into m plus 3, right. Now take k is equal to 1. So A3 is equal to minus A1 upon k is equal to 1. So m plus 3 into m plus 4, right. Okay. A1 is arbitrary constant, A0 is arbitrary constant. Now take k is equal to 2. So A4 is equal to minus A2 upon k is equal to 2. So m plus 4 into m plus k is equal to 2. So m plus 4 and m plus 5, right. Now A2 is equal to this one. So this is equal to A0 upon m plus 2, m plus 3, m plus 4, m plus 5, right. Now take k is equal to 3, k is equal to 3. So A5 is equal to minus A3 upon A plus 5, m plus 5 and m plus 6, right. Now A3 is equal to minus A1. So A1 upon m plus 3, m plus 4, m plus 5 and m plus 6 and so on. Okay. Now my y is equal to A0 into x raised to power m plus A1 x raised to m plus 1 plus A2 x raised to power m plus 2 plus A3 x raised to power m plus 3 and so on, A4 x raised to power m plus 4 and so on, right. So and what is my m? So the value of m was 1 minute, value was m1 is minus 1, right. So we take value of m is minus 1 later on, right. So this is y is equal to A0 into x raised to power m plus A1 into x raised to power m plus 1. Now A2 is minus A0 upon m plus 2 into m plus 3 x raised to power m plus 2 plus A3 is minus A1 upon m plus 3 m plus 4 x raised to power m plus 3 plus A4. So minus plus A0 upon m plus 2 m plus 3 m plus 4 m plus 5 into x raised to m plus 4 plus A5. So it is A1 upon m plus 3 m plus 4 m plus 5 m plus 6 into x raised to power m plus 5, right. Okay. So let us copy this one. Y equal to A0, take x raised to power m common, into bracket 1 minus x square upon m plus 2 m plus 3
and so on, right? And take a1 is common, a1 x raised to the power m common. So here it is x, right, minus x cube upon m plus 3, m plus 4 and so on, right? Now take m is equal to m1 is equal to minus 1, right? So my y is equal to a0 x raised to the power minus 1 minus x square upon 1 into 2, right, plus so on, plus a1 x raised to the power minus 1 x minus x cube upon 2 into 3 and so on is required general solution of given differential equation. ઓકે, સો આ કેસ 3 થયો. જો રિપીટ કરી લઈએ. આપણે લોએસ્ટ ડિગ્રી ટર્મ્સ કોઓપ્શન જે લીધો એના ઉપરથી આપણને m² પ્લસ m ઇક્વલ ટુ 0 એ ઇન્ડાઇસિસ ઇક્વેશન મળી. એના રૂટ્સ આપણને -1 અને 0 મળે. -1 અને 0માંથી લોએસ્ટ જે છે સ્મોલેસ્ટ છે એ m1 છે, એટલે m1 બરાબર આપણે -1 લીધું, રાઈટ. હવે નેક્સ્ટ કોઓપ્શન્ટ x ટુ m નો આવ્યો. એ x ટુ m નો કોઓપ્શન્ટ આવ્યો તો એમાં શું થયું કે m+1 વાળું ટર્મ હતું. અહીંયા જો m ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1 લઉં તો 0 ઇન્ટુ a1 ઇક્વલ ટુ 0 થાય, એટલે a1 0/0 થયું, એટલે ઇનડિટર્મિનેટ ફોર્મ આવે. અને જો એ ઇનડિટર્મિનેટ ફોર્મ આવે તો a1 ને આપણે આર્બિટરી કોન્સ્ટન્ટ તરીકે લઈએ છીએ. અને પછી આપણે જનરલ સોલ્યુશન જનરલ કોઓપ્શન્ટ લઈએ તો આપણને આ રિકરન્સ રિલેશન મળે છે. આ રિકરન્સ રિલેશન ઉપરથી આપણે બાકીના જે કોઓપ્શન છે a2 a3 a4 a5 એને આપણે a1 અને a0 અંદર કન્વર્ટ કરી લીધા. એટલે આપણો a0 અને a1 શું થયું, આર્બિટરી કોન્સ્ટન્ટ થયું. એટલે અલ્ટિમેટલી આપણું જે સોલ્યુશન છે એ a0 અને a1 અંદર સિમ્પ્લિફિકેશન કરીએ તો આ સિરીઝ સોલ્યુશન મળે છે, રાઈટ. એટલે આ આપણે જોયો ફ્રોબિનિયસ મેથડનો થર્ડ કેસ. સ્પેશિયલ ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન્સ વી વિલ ડિસ્કસ, આને આપણે ડિટેલમાં ડિસ્કસ કરીશું, પણ આપણે ફ્રોબિનિયસ મેથડથી આ સમ જોઈએ. સો સોલ્યુશનમાં જઈએ. સો કમ્પેર ધીસ બાય આને સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરીએ. સો y ડબલ ડેશ પ્લસ 1/x y ડેશ પ્લસ x² minus 1/x² y equal to 0. So in this case my px is equal to 1/x, my qx is equal to x² minus 1/x², right. So here when x tends to 0, px and qx both are tends to infinity, right. So therefore x is equal to 0 is a singular point, right. So x is equal to 0 is a singular point. Now x into px, that is equal to 1, and x² into qx. So x² into qx કરીએ તો અહીંયા થશે x² minus 1. So both are analytic at x is equal to 0, and therefore x is equal to 0 is a regular singular points. Okay, so x is equal to 0 આપણું regular singular point થયું. Okay, so consider y is equal to sigma k is equal to 0 to infinity ak into x raised to the power m plus k is a solution. Okay, so y dash આપણું મળશે sigma k is equal to 0 to infinity m plus k into ak x raised to power m plus k minus 1. Y double dash is equal to sigma k is equal to 0 to infinity
m plus k minus 1 ak x raised to power m plus k minus 1, right, minus 2, right. So now put all this value in this equation. આપણે આ equation ને copy કરી લઈએ. x square into sigma k is equal to 0 to infinity m plus k into m plus k minus 1 ak x raised to m plus k minus 2 plus x into sigma k is equal to 0 to infinity m plus k ak x raised to power m plus k minus 1 plus x square minus 1 into sigma ak into x raised to power m plus k, this is equal to 0, right. So this implies sigma k is equal to 0 to infinity m plus k minus 1 ak multiply this by x square એટલે x raised to m plus k, right, multiply by this x, so plus sigma k is equal to 0 to infinity m plus k ak x raised to m plus k, right. Now from this one we get two terms, આમાંથી બે term મળશે. Sigma k is equal to 0 to infinity ak x raised to m plus k plus 2 and minus sigma k is equal to 0 to infinity, right, ak x raised to power m plus k, this is equal to 0, right. ચલો આમાં લોએસ્ટ ડિગ્રી ટર્મ શું થશે? તો એ k બરાબર 0 તો x raised to m મળશે, અહીંયા x raised to m, આ x raised to m plus 2 થી સાચ થશે ને અહીંયા k is equal to 0 લઈશું તો x raised to power m મળશે, right. So the lowest degree term is x raised to power m, okay. તો આમાં x raised to power m લોએસ્ટ ડિગ્રી ટર્મ્સ લઈશું તો k is equal to 0 લેવું પડશે, તો m into m minus 1 a0, right, આમાં k is equal to 0 લઈએ, so plus m a0, આમાં તો લોએસ્ટ ડિગ્રી ટર્મ્સ આવશે નહીં, આમાં આવશે એટલે minus a0, right, this is equal to 0, okay. So this implies m square minus m plus m minus 1 into a0 is equal to 0. So this implies m square minus 1 a0 is equal to 0, right. So this a0 is not equal to 0, right. So m square minus 1 equal to 0, right, is indicial so we get m is equal to plus or minus 1. So my m1 is equal to minus 1 and m2 is equal to 1, right. So both the roots are બંને રૂટ્સ છે એ રિયલ છે અને એનો ડિફરન્સ છે એ પૂર્ણાંક છે, રાઈટ. એટલે ડિફરન્સ પૂર્ણાંક થયો એટલે આપણો થર્ડ કેસ થયો. તો a0 ઇઝ નોટ 0 અને આપણને આ મળે છે. હવે નેક્સ્ટ ટર્મ જોઈએ તો નેક્સ્ટ ટર્મ જે છે એનો પાવર થશે x રેઝ ટુ પાવર m ટર્મ. સો નેક્સ્ટ કન્સિડર coefficient of x raised to power m plus 1 term. Okay, so coefficient of x raised to power m plus 1, so we take x k is equal to 1, so m plus 1, here m a1 plus m plus 1 a1
રાઈટ, અહીંયા આવશે નહીં, અહીંયા આવશે માઇનસ a1, this is equal to 0, right. Okay, so from this one m square plus m plus m plus 1 minus 1 a1 equal to 0, right. Okay, so m square, so this implies m square plus 2m into a0 is equal to a1 equal to 0. So from this one, see, m square plus 2m is not 0 for m is equal to plus or minus 1. Okay, so a1 is equal to 0. So a1 is equal to 0. That is our second conclusion. Okay, now let us take this terms. આ તમને copy કરી લઈએ next માટે. So we get a1 equal to 0 and a0 is not equal to 0, m is equal to plus or minus 1. Now compare the coefficient of x raised to m plus k form. Okay, so consider coefficient of x raised to power m plus k plus 2, right. So if I want m plus k plus 2, so here k plus 2 is equal to 2, right. So m plus k plus 2, m plus k plus 1 into a k plus 2 plus m plus k plus 2 into a k plus 2, right. Here plus a k, right, and here minus k is equal to k plus 2. So a k plus 2, right, this is equal to 0. So from this one, if I take m plus k plus 2 is common, here it is m plus k plus 2 into a k plus 2 minus a k plus 2, this is equal to minus a k, right. So this implies m plus k plus 2 whole square into a k plus 2 minus a k plus 2 is equal to minus a k. So this implies a k plus 2 is equal to minus a k upon m plus k plus 2 whole square minus 1, right. So this is my recurrence relation. Okay. Now using this recurrence relation, we will find the other coefficients. We know a1 is equal to 0, so a2 onwards we have to find. So take k is equal to 0, so a2 is equal to minus a0 upon, so k is equal to 0, so m plus 2 whole square minus 1, right. Now take k is equal to 1, a3 is equal to minus a1 upon m plus 3 whole square minus 1. Now a1 is equal to 0, so this is equal to 0, and a5, a7, all these terms are equal to 0, right. Now take k is equal to 2, so my a4 is equal to minus a0, sorry, a2 upon k is equal to 2, so m plus 4 whole square minus 1. So this is equal to a0 upon m plus 4 whole square minus 1 into m plus 2 whole square minus 1, right, and so on.
Now put all this value in this equation. Y is equal to a0 x raised to power m plus a1 x raised to power m plus 1 plus a2 x raised to power m plus 2 and so on, right. So y is equal to a0 x raised to power m, a1 is 0 plus a2. A2 is minus a0 upon m plus 2 whole square minus 1 into x raised to power m plus 2, right, plus a3 is 0. So a4 is a0 upon m plus 4 whole square minus 1 into m plus 2 whole square minus 1 into x raised to m plus 4, right. Okay, and so on. તો આ રીતના તમે કન્ટિન્યુઅસ કરતા રહો, then you will get the general solution. Okay, so the general solution y is equal to y1 at m is equal to 1 c1 plus c2 y at m is equal to minus 1. Okay. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, આપણે લેક્ચર 4 અને 5ની અંદર ફ્રોબેનિયસ મેથડની ડિટેલમાં સ્ટડી કર્યો. રેગ્યુલર સિંગ્યુલર પોઈન્ટ્સ માટે કેવી રીતના સિરીઝ સોલ્યુશનના સોલ્યુશન લેવા, જુદા જુદા ડિફરન્ટ કેસીસ કે જેમાં ઇન્ડિશિયલ ઇક્વેશનના રૂટ ઇક્વલ હોય તો શું કરવાનું, નોટ ઇક્વલ હોય અને એનો ડિફરન્સ પૂર્ણાંક હોય તો શું કરવાનું, નોટ ઇક્વલ હોય અને એનો ડિફરન્સ અપૂર્ણાંક હોય તો શું કરવાનું, એના જુદી જુદી મેથડના 3 સમ જોઈએ. હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે બેસેલ્સ ઇક્વેશન્સ સોલ્વ કરતા શીખીશું. થેન્ક યુ.